Let's start with a prayer. Ngatitangei nemunamato. Our God in heaven, we thank you that we can connect Mwari wedu kudenga tinokutendai nekuti tinokwanisawo kuconnecta and help us to understand the things in history tibatsirewo kunzwisisa zvinhu zviri munhoroondo so we understand what's happening in the present and the future. kuti tigonzwisisa zviri kuitika izvezvi uye zviri kumberi. We ask that I ask that you give me the words to speak Ndinokumbira kuti mundipewo mashoko ekutaura and ears to hear. nenzeve dzekunzwa. We thank you in your name, Jesus. Amen. Tokutendai muzita renyu Jesu, amen. So we've been walking through a timeline Tiri kufamba tichitevedza timeline and we've actually arrived at a pivotal moment in history for the LGBTQI community. tasvika pamoment iri pivotal community LGBTQI With Evelyn Hooker. naEvelyn Hooker. You know when you read about people and you wish you could meet them? Unoziva paunomboverenga nezvevamwe vanhu wobva washuvira kuti dei ndakambosangana nemunhu uyu. She's definitely one of those people. Ndiye mumwe vanhu vakadaro. I just want to talk about the line that we just walked through before. Ndoda timbotaura nezveline ratafamba tichitarisa. I know there was a lot of dates and information. Ndoziva kuti paine madates akawandisa neinformation yakawandisa. And it was really a very scraping of the surface. Kwakuri kungopara pamusoro. But when you go deep into what happened to those people at those times, Asi paunozodzika uchitarisa kuti chii chakamboitika kune vanhu ivavo nguva idzodzo. it gives you a really good perspective of how horrible it was for those people. Zvinokupa muono wakanyatsonaka kuona kuti zvakakosha sei vanhu ivavo. So it's nice to have some good news now. Saka zvinezvo zvakanakawo kuti tione good news. That's what you want to call it. Kana zviri zvamunoda kuidaidza. But I'll say that it is a turning point in history. Asi ndichataura ndichiti i-turning point munhoroondo. Now, another person, Evelyn has a very extensive. So when you read about Evelyn's life, it's very extensive. Paunoverenga nezveupenyu hwaEvelyn huri extensive zvakanyanya. So once again, just a little snapshot of who she is. Saka tichangotaura muchidimbu kuti ambori ani. So she was born in 1907 in Nebraska. 1907. So she was born to a very poor family. Akazvarirwa mumhuri yanga ine urombo zvakanyanya. Her mother only had a third grade education. Mai vake vaingovawo nedzidzo yaisvika kugrade 3. So her mother's words provided these excellent foundation for her life when she said, Saka mai vake vakamupa hwaro hwakanakisisa upenyu hwake hwakazorarama. she would say often to Evelyn, Aigara achitaurira vamwe achiti, she'd say, get an education achiti wanai dzidzo because they can never take that from you. nekuti hapana anogona kutorera dzidzo iyi.
So she takes on her mother's very wise words. Saka anotora mashoko amai vake akanga ari wise. And in 1932, she's granted a PhD. 1932 anopiwa iye PhD. I had to rub the board out because of room. Ndadzima inini paboard nenyaya yekuti paisazokwana. But if we think in 1932, the depression is quite bad. Asi tikadzora ndangariro tikafunga 1932 depression yange yakanyanyisa. So there's not many positions for PhDs. Saka papasina maposition akawanda evanhu vaiwana ma-PhD. But she's very fortunate and she gets a teaching job in a small women's college. Asi anoita rombo rakanaka owanawo basa reuticha kune college yevadzimai idiki. In 1937, she receives an anonymous invitation. 1937 anogamuchira invitation yamunhu aisazivikanwa. To go to Europe for a year. Kuti aende kunzvimbo yeEurope kwegore. And this purpose was to study psychotherapy. Basa racho rari rekuti anodzidza psychotherapy. At the Institute of Psychotherapy in Berlin. Ku-Institute yePsychotherapy Berlin. Her interests have been increasingly turning to clinical psychology. Ma-interests ake akanga achiwedzera kuenda kune clinical psychology. This time that she's in Europe is, her experience overseas has planted a seed. Nguva yakanga ari kuEurope neexperience yake ari mhiri kwemakungwa yakadyara mhodzi. That contributed to her wanting to help correct social injustice. Yakazocontributa kuti So the terrible events that she witnessed outside that Berlin Institute. Saka ma-events aiva terrible aakaona kunze kweInstitute yeBerlin were life-changing. Akashandura upenyu hwake. While she was in Germany, she lived with a Jewish family. Apo aiva kuGermany akararama nemhuri yechiJew. So she got a first-hand look at the rise of Adolf Hitler. Saka akaona kusungwa kwaAdolf Hitler kuri live. And witnessed such events as the Night of the Broken Glass. Akaonawo zvakare zviitiko zvakaita kunge usiku hwekutsemuka kwemagirazi. So she's seen these events through their eyes. Saka ari kuona zviitiko izvi kuburikidza nemaziso ake. Just to recap the Night of the Broken Glass. Kuti tingorangarira usiku huya hwekutsemuka kwemagirazi. So on November the 9th, 1938. Yanga iri November 9, 1938. The Nazi leaders unleashed a series of attacks. Vatungamiri veNazi vaka-unleasha ma-attacks akawanda aiterekedzana against the Jewish population in Germany. Vachirwisa ma-population So shattered glass litters the streets. Saka maglass anga akapwanyika akazara mumigwagwa. After Jewish-owned businesses, synagogues and homes are vandalized. Mushure mekunge mabhizimusi evanhu vechiJudha uye dzimba dzavo dzakanga dzapwanywa. And that experience impacts her greatly. Iyi experience yakamubata zvikuru. So after returning home, mushure mekunge adzokera kumba, she's learned that the Jewish family she lived with
akazivawo kuti mhuri yechijuda yaigara nayo. So all the members of the host family were killed in a concentration camp. Mamembers ese emhuri yaaigara nayo vakaurayiwa muma-concentration camp So the Institute of Berlin was also overtaken by the Nazis. Saka Institute yeBerlin yakatoovertake zvakare nevechinazi. So what is this pivotal moment in history I'm talking about? Saka For the homosexual community. community yevanhu vari homosexual. So in 1945, Dr. Evelyn Hooker, 1945, she's a doctor, Dr. Evelyn Hooker, doctor, is a UCLA psychologist. A psychologist weku LA. For different reasons happening every time she went to get a job. Nemhaka dzakasiyana siyana zvaiitika nguva dzese dzaaiwana basa. Because she was a woman. Nekuda kwekuti aiva mudzimai. They didn't want women in that workplace. Vaisada madzimai kumabasa iwayo. So she was put in a university to teach night school. Saka akaiswa muyunivhesiti yekuti adzidzise kudzidza kwemanheru. One of her very bright former students. Umwe wemudzidzi wake akanga achigona zvikuru kwazvo. So his name Sam. Zita rake ainzi Sam. They spend a lot of time with Evelyn. Sorry, Sam and his male partner spend a lot of time with Evelyn outside, going to dinner and out to restaurants. Iye Sam nemale partner yake vakapambadza nguva yakawanda naEvelyn vachinodya mumarestaurant. So she really gets to know them personally. Saka anowanawo mukana wekuvaziva zviri personal. And they approached her one day and they said, you need to study us normal homosexuals. Vanouya kwaari mumwe musi voti unofanira kudzidza nezvedu isu vari normal And what homosexual. he meant by was not damaged by treatment or in prison. Zvaaireva aiti vasina kudhamejiwa nematreatment kana kuti nekunge vari mujeri. But people who are in society. Asi vanhu vangoriwo musociety. And he asked her because he wants to show the world what they are really like. Vakamukumbira nekuti vaida kuratidza nyika kuti vakanyatsokumira sei. This was to challenge the belief that gay people were by nature. This was to challenge the belief that gay people were by nature mentally ill. So he wants to challenge this belief. So Dr. Hooker takes up the challenge. Her research gets derailed until 1953. Research yake inomboiswa kusvikira muna 1953. She actually secures an unlikely government grant. Anozowana to pursue a study comparing 30 straight men and 30 gay men. Kuti aende mberi nekudzidza varume 30 vanga vari straight nevarume 30. So she gives these 60 men 3 different tests each. So 3 tests each. Varume 60 anovapa test 3 akasiyana siyana. And then she asked some of the creators of those tests to pick out who was heterosexual and who was homosexual. Mamwe matest ake aiva kunonga kuti anari heterosexual neanari homosexual.
And not one of the experts could distinguish who was straight and who was gay. Ama-experts aivapo hapana aikupata ananga ari straight neananga ari gay. One of the experts, Umwe wenyanzvi dzacho he said who was sure he could distinguish the group, asked for another chance to review. aida kuratidza kuti aigona kupatsanura paboka iri akapiwa imwe mukana wokurevhiewa, But he got the same result. akava nemaresults akangofanana. So 3 years later, Makore matatu anotevera, sorry, I pulled up. Dr. Hooker presents her result studies. Dr. Hooker vanopresenta maresults ezvidzidzo zvavo. If we can remember the political and social climate, Kana taigona kurangarira political nesocial climate, we have paranoia in America muine paranoia sorry. muAmerica about communism and homosexuality, maererano necommunism uye nehomosexuality, a threat to the country's security and to their children. vachiti mathreat kunyika uye security yevana vavo. So what a better time to undo these wrongs? Saka vanobva vati hainguva yakafanira kuti tibvise zvakaipa izvi. So in 1956, she presents her results. Saka 1956 anopresenta maresults ake At the APA Association, I'll start again, American Psychological Association. Association inonzi American Psychological Association. Another APA acronym. Ine mavara anongoti APA. APA. She rocks the professions by demonstrating that gay men were just the same as straight men. Anoita profession yake nekudemonstrata kuti vanhu varume vari gay vanofanana nevarume vari straight. Well, it will be another 17 years Vanozopfuura mamwe makore 17 before the APA will remove homosexuality as a mental illness. APA isati yabvisa homosexuality semental illness. So Dr. Hooker's study helped pave that way. Saka Dr. Hooker vakabetsera kuita mukana wokubvisa izvozvo. Because it was the first time ever Nekuti kaiva kekutanga that there was solid scientific evidence apo pakava neevidence inobatika yesainzi that heterosexuals and homosexuals were no different in mental health. kuti vanhu vari heterosexual nevari homosexual havana kusiyana nemental health. So 1960s, mid 1960s to late 1960s, Saka kunana 1960 pakati payo kusvika kunoguma kwema1960s there's a lot of social changes happening. kune shanduko dzakawanda musociety dzinenge dzichiitika. We already know the things that are happening from our movement that we talk about. Tinotoziva zvimwe zvezviitiko zvaiitika kubva pane zvinhu zvatinombotaurira movement ino. You have the civil rights Tine civil rights and second wave feminism. uye feminism yewave yechipiri. There's also a lot of other things happening. Kune zvimwe zvakawanda zvinenge zvichiitika. You have a hippie uprising, Pane kumukira inonzi hippie like an uprising. anti-war.
ichipikisa hondo, and anti-establishment, vanenge vachipikisa establishment, sexual liberation, vanorwira kusunungurwa kwema-sexual and liberations, environmental awareness. uye kuti vanhu vazive zviri kuitika muenvironment. And all this is happening in the Nixon era. Zvese zvinenge zvichiitika muira iyoyo. So she's been asked, Saka anenge achibvunzwa, Evelyn Hooker, iye Evelyn Hooker, to write a paper on her findings. anokumbirwa kuti anyore bepa mune zvaanenge aongorora nekuwana. So they get buried Saka zvinofusirwa because she's a woman. nemhaka yekuti mudzimai. And the last thing the government needs is a gay movement to join to the civil rights movement. Chekupedzisira chaidiwa nehurumende kuti vanhu vari gay vajoine kune ma-civil rights movement. But in 1860, Asi muna 1860 you have the gay and lesbian liberation movement begin. unova ne-gay and lesbian liberation movement. And they took knowledge of her research findings Vakawanawo ruzivo rwetsvakurudzo dzanga dzaitwa naEvelyn. so they publish it. Vakabva vazvipublisha. So 1968, 1968 the AEPA is still calling homosexual as a mental disorder. veAPA vanga vachiri kudana homosexual vachiti mental disorder. So 1969, Muna 1969 we have the LGBT rights begin. pane marights eveLGBT anotanga. With Stonewall. Anotanga neStonewall. I actually want to jump back. It seems like a long way, but 100 years before Stonewall. Ndoda timbodzokera makore zana zvoita nguva yakati 100 years before Stonewall. I found a little bit interesting. Ndakaona zviri interesting. But back in 1865, Asi kuna 1865 uko there's a lawyer named Carl Urix. pane lawyer weta anonzi Carl Urix. So he was saying even before the word homosexual was existed, Aitotaura kunyangwe vana kuti homosexual risati ratombobvepo. he argued that same-sex attractions were natural. Aitenderana kuti ma-same sex attractions are natural. And those who experience it should be treated the same as anybody else. Uye avo vaizviexperience vaifanira kutreatwa zvakafanana nevanhu vese. So this is quite revolutionary back then. Saka izvi zvazviri revolutionary kare ikoko. He became the first homosexual to speak out publicly in defense of homosexuality. Akava homosexual wokutanga kutaura zviri pachena achidefenda homosexuality. So he stood before 500 lawyers and officials. Saka akamirira 4 kana 500 ma-lawyers nema-officials. So he argues the appeal of sodomy laws that criminalize sex between men. Saka akaagiwa ma-sodomy laws aiita kuti pave ne-criminality pa-sex between vanhurume. He concluded that love between two men was natural. Akakonkluda kuti rudo pakati pevanhurume vaviri rwaiva natural. And it's something
they were born with. chinhu chavaingozvarwa vainacho. So he gets shut down, Saka anozonyararidzwa, but he also stirs some people into support. asi anenge atomutsiridza vamwe vanhu kuti vamusapote. Uric's lifetime, he refused to use that word homosexual. Muupenyu hwaUrix akaramba kushandisa vara iroro kuti homosexual. He resented the sexual was part of the word at all. Akaramba kuti sexual raitova part yevara iri That this pachose, relationship be seen beyond sexual acts. uye kuti ukama uyu hwaipfuura masexual acts oga. So he has to flee Germany. Saka akafanira kuzotiza kubva kunzvimbo yeGermany He ends up in Italy akapedzisira kunzvimbo yeItaly. and he gives up his activism. Akabva agiva up activism. So this fight for human rights Saka kurwira kwema-human rights uku has been on many lips, kwakawanikwa pane nzvimbo dzakasiyana-siyana, but has fallen on many deaf ears. but zvakadonhera panzeve dzakavharwa nezvitanda. So we're jumping back to 1960 Takudzokera kuna 1960 kwatanga tava. in the next article 4. Mune article richaverengwa Talking about Dr. Hooker. vachitaura nezvaDr. Hooker. The 1960s saw her work find a wider audience and her conclusions were taken up by the gay rights movement. Muna 1960 makawana basa rake richiwana audience yakawanda nemaconclusions ake akanga ava nawo. In 1961, Hooker was invited to lecture in Europe, and in 1967, the director of the National Institute of Mental Health asked her to produce a report on what the institute should do about homosexual men. Muna 1961 Hooker akatora kuti adzidzise kuEurope. Zvakare muna 1967 director weNational Institute yeMental Health NIMH vakamukumbira kuti agadzire report pane institution yekuti vaifana kuita sei. Richard Yeah. Nixon's election in Varumeva 1969 delayed the publication of the report, which was published by a magazine without authorization in 1970. Kusarudzwa kwaRichard Nixon kuna 1969 kwakanonotsa kubudiswa kweripoti iyoyo, asi yakazoburitswa mumagazini zvisina kupiwa mvumo muna 1970. And in this report, Muripoti iyoyi the report recommended the decriminalisation of homosexuality and the provision of similar rights to both homosexual and heterosexual people. muripoti iyi yairekomenda kuti vanhu vari homosexual vasazoitwa mapundu, uye paiva neprovision yemarights akafanana, pave nemarights akafanana vanhu vari homosexual nevanhu vari heterosexual. So we come to 1973. Tochika isu pana 1973. And finally, the APA stopped calling homosexuality a mental illness. VeAPA ndopavanozomirawo kudaidza homosexuality vachiiti mental illness.
So the two people that we spoke about, Saka vanhu vaviri vatataura nezvavo, Evelyn Hooker Evelyn Hooker and Frank Kemi, naFrank Kemi, helped contribute to this outcome. vakabatsira kucontributa kune outcome iyoyi. Read from Article 5. Tichaverenga kuarticle 5. So Kemi and Barbara Gintings Saka Kemi naBarbara Gintings. So Barbara was American activist. Barbara aiva activist wekuAmerica. She deserves her own stage Aideservawo stage yakewo ega for what she achieved in giving a voice to lesbian civil rights. asi zvaakakwanisawo kuachivha mukupawo voice kune macivil rights emalesbian nemagay. That's for another story. Yatoo imwe nyaya iyi. Continue on the article. Convince the American Psychiatric Association to hold a debate. So Barbara and Kemi have said, let's hold a debate. Kemi naBarbara vakaconvinsa American Psychiatry Association APA kuti vave nedebate. Vakati uyai tiite debate. So the debate is psychiatry, friend or foe to the homosexual, a dialogue. Musoro nyaya wedebate yaiva kuti psychiatry ishamwari here kana kuti enemy kumahomosexual. At their annual meeting in Dallas. Vakava nemeeting yavo kuDallas. It was for this debate that Dr. John Fryer, a gay psychiatrist in disguise as Dr. Henry Anonymous, testified to how homosexuality being listed as a mental disease in the APA's Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders affected the lives of gays. Padebate iri apo Dr. John E. Fryer aiva psychiatrist aiva gay akadisguisa vachizviti ndiDr. Henry vasingazivikanwi. Apo akapawo chapupu kuti homosexuality ichinzi imental health disease muAPA Diagnostic ne-Statistical Manual yema-mental health disorder. So it affected the lives of gay psychiatrists and other homosexuals. Zvakaaffectawo upenyu hwevanhu vaiva gay nemapsychiatrists vacho nevamwewo mahomosexual. So Kemi had approached numerous gay psychiatrists, but Fryer was the only one who agreed to testify. And even he would only do so in disguise for fear of losing his position at Temple University, where he did not have tenure. Kemi akanga approachawo magay psychiatrists vakawanda, asi Fryer aingova ndiye oga akanga abvuma patestimony. And even izvozvo aitozviitawo ari in disguise nekuti aitotyawo kurasikirwa neposition yake paTemple University. So the following year, the APA removed homosexuality from the DSM. Gore raizotevera veAPA vakabvisa homosexuality paDSM. And Kemi described that day on December the 15th, 1973, as the day we were all cured en masse by the psychiatrists. Kemi akatsanangurawo zuva iroro muna 15 December 1973 sezuva iro tose takarapwa semapsychiatrists takawanda. So finally, after all these years, somebody's listening. Kuti makore ese aya apfuurawo pane atinzwawo. Because of Evelyn's paper, Nekuda kwebepa rakanyorwa naEvelyn,
These changes help to save a lot of gay men and women from mental health institutions. Shanduko idzi dzakabatsirawo kusevha varume nevakadzi vakawanda vangadzi vapakudzwa mental illness. And therapy like shock treatment. Uye netherapy dzavaipiwa dzakafanana nekugwinywa nemagetsi. So quoting Evelyn Hooker later on in her life, tichizokotawo Evelyn Hooker kumberi uko upenyu hwake. when asked what moment stood out for her, Paakabvunzwa kunzi mamoments api akaita senzaka. so with tears streaming down her face, she says, Misodzi ichidonha pamatama ake. I'm thinking of a woman, a young woman, Ndiri kufunga nezvemunhukadzi wechidiki who came up to me in a meeting and said, akauya kwandiri mumeeting akati when her parents found out that she was a lesbian, vabereki vake pavakaona kuti aiva lesbian, they put her in a psychiatric hospital, vakavaisa kuhospital yepsychiatry. and the standard procedure in that hospital was electric shock. Standard procedure muhospital iyi yaiva kugwinywa nemagetsi. But her psychiatrist was familiar with my work, she says. Asi psychiatrist uyu aiziva mashoko angu kuti zvaanotaura. And he was able to keep them from giving it to her. Akakwanisawo kuzvichengetedza kuti asapuwa treatment iyi. So the young woman said that she'd saved her life. Saka mudzimai wechidiki uyu akati izvi zvakandiponesawo upenyu hwangu. So we've talked about what's happening in the medical and the political realms. Saka tataura nezvekuti chii chachiri kuitika mumedical nemupolitical realm. Now we just want to touch on religion. Zvinoda kubata pachitendero. So I'm just going to write it here because I've rubbed out the other line. Ndichangozinyora apa nekuti ndadzima line rimwe racho. So in 1946, Saka muna 1946, what happens there is a new translation of a Bible. chinoitika ndechekuti pane translation ritsva rebhaibheri. So this is the 1946 RSV. iRSV remuna 1946, the Revised Standard Version. There's much controversy around this Bible. Pane controversy yakawanda maererano nebhaibheri irori. We're just looking at homosexuality. Sisi tungotarisa hedu nezvehomosexuality. So I'll just remind us, because the board's rubbed out, of what happened around the 1946 time period. Tichingorangarisa kuda kuti bhodhi radzimwa nezviitiko zvakaitika panguva yaitenderedza 1946. So medically, they're saying that you're mentally ill. Saka medically vaiti munhu unenge uchirwara nepfungwa. Homosexual, it became a crime. Kana uri homosexual, zvaitoitwa kunge icrime. So all that caused mass discrimination. Izvi zvaizoita kuti vanhu vadiscriminatwe kwakawanda. And that, like we've said, there was no substantial control studies to say that any of this was true. Sezvatataura papasina macontrol studies ava substantial ekuprova kuti izvi ndezvechokwadi zvataura. So the language is commonly used now. Saka language iyi yakushandiswa zvecommon izvezvi. So the 1946 RSV Bible Saka RSV Bible remuna 1946
You can see that down there. One of the verses we're not going to look at it, but just to give you the Bible verse. It's 1 Corinthians 6:9 through to 10. Mera mavhesi hatichazotarisi mavhesi ese hedu asi changotarisa rimwe chete. Rinonga kuna Vakorinto yekutanga chapter 6. So for Ndima the first time in yamainisa any 10. language, in any Kuku- Bible, Pakekutanga mune language ipi zvayo mubhaibheri homosexual appears in the Bible. vara rekuti homosexual rinowanikwa mubhaibheri. In no other Bible had that word appeared before 1946. Hapana rimwe bhaibheri rakanga rambowana vara iroro richiappear tisati tasvika pagore ra1946. It actually gets corrected in 1971. Rinotogadziriswawo mugore ra1971. For 1946, it's homosexuality. 1946 raiti homosexuality. In 1971, it's sexual pervert. 1971 raiti sexual pervert. So for 25 years, this word has been used until it was corrected. Kwemakore 25 vara iri raishandiswa kusvikira razogadziriswa. But the damage was already done. Asi damage yakatoitika. Now, this is the whole study in of itself that I'm not going into. Ichi chidzidzo chizere pachezvacho handisi kuzopinda machiri. That can be for another time. Togona kuzvisiyira imwe nguva. So this community has been misdiagnosed, misunderstood and mistreated. Saka community yakamisdiagnoswa, ikasanzwisisiwa, ikabatwa zvakashata. Now, a mistranslation of the scriptures is layered on top. Pakutranslatewa kusisiri izvo magwaro anobva awedzerwa pamusoro. So everywhere this community turns, Saka kwese kunotarisirawo neutiziro hwecommunity in society, it seems people want to cast them out. musociety kana munharaunda zvinoita sekunge vanhu vanoda kuvarashira kunze. Like we've seen in the medical, political, government. Sezvatiri kutaura kuti medical, politics, hurumende, the workplace and families. kumabasa, kudzimhuri. And now you are told that even God doesn't love you. Apo wanga wakutoudzawo kuti kunyange Mwari hamuzi. So for a long time, it wasn't a church issue so much. Saka kwenguva refu yakanga isina kunyanya kuve iri nyaya yemuchechi. Remember, homosexuality was seen as a mental disorder and a crime. Rangarira mahomosexuals vaionekwa kunge mental disorder uye yaiva crime. So the science and medical world are trying to fix it. Saka vemedical world vari kuzama kuzvigadzirisa. So the churches aren't dealing with it. Saka machurches anga asi kudhila nazvo. They're advised if a homosexual comes to their church, Vaiadvisa kana munhu ari homosexual aizouya kukereke yavo. so they would be told to direct them to a professional because it was a mental illness. Vainzi vamudirect kune munhu ari professional nekuti chaiva chirwere chemupfungwa. So after this mistranslation, Mushure mekutadza kutranslatewa uku, homosexuality is a sin in the Bible. homosexuality inoonekwa sechitema mubhaibheri. And if it's now a church moral issue, Kana yava church moral issue,
then the church needs to deal with it. then kereke yaifanira kuzodhila nazvo. The medical world is saying it's not a mental illness anymore. Medical world ine ichiti hachisiri chirwere chemupfungwa, But now it's all overshadowed. asi apa zvinenge zvava overshadowed. People are told in their Bibles that homosexual person cannot enter the kingdom. Vanhu vanenge vachiudzwa kuti mumabhaibheri avo kuti munhu ari homosexual akupinda mambo. So when you think there's just like a little bit of hope for these people, Saka paunofunga kuti panodiwo kamukana kehope kuvanhu ava, it doesn't stop, it just changes form. hazvimbomiri, zvinongoshanduka fomu yazvo. So the discrimination continues. Rusaruro urwu kana discrimination inoramba ichienderera mberi. I know we're skipping a lot of history, but we're at 1980. Taakujamba history yakawanda, asi tasvika pana 1980. We have the AIDS crisis. Pane inonzi AIDS crisis. So in 1980, Saka muna start again, 1980, sorry. In 1980, only 4 cases were diagnosed. muna 1980, macases 4 oga akadiagnosed. By 1986, 1986, by the time the president says the word HIV, nguva iyo president vanotaura vara rekuti HIV, 20,000 Americans have died. vanhu vekuamerica 20,000 vanga vashayika, And 36,000 have HIV. vaikwana kuita 36,000 vanga vaine mukondomberi. We see an uprising of the religious right. Tinoona kumukira kwe-religious right. And that's another whole study of its own. Chimwewo chidzidzo chizere pachezvacho. So the evangelical Protestants, Saka maprotestants vechievangelical, we know, beginning with Billy Graham, munoziva tichitanga kunana Billy Graham. politically they're trying to push people from the left to the right. Munyaya dzepolitics vari kuzama kupushira vanhu kubva kuleft vachienderesa kuright. Politically. We have Jerry Falwell and the moral majority. Kune vana Jerry Falwell nemoral majority. Which for this movement made us go from right to left. Izvo movement ino yakatibvisa ku-right. So the evangelical Protestants, the religious right, Saka maprotestants vechievangelical ve-religious right. so they've literally taken it all back to around the 1950s. Vanenge vachidzosera kumashure kunana 1950s. So I should have explained a bit more. So they take discrimination of homosexuals back into the 1950 mindset. Rega nditsanangure zviri nani, vanotora discrimination yevanhu vari homosexual mindset yacho voidzosera kumanana 1950s. Because it's a moral issue now and only the church can fix it. Vanobva vati iyi immoral issue, saka ikereke yega inogona kuzvigadzirisa. So we see huge regression of the community. Saka tinoona kudzokera mumashure kukuru community iyi Because of the religious right. nekuda kwe-religious right. So I've just got some closing thoughts. Ndango nepfungwa dzekuvharira. We've seen a tiny part of history. Taona
how the LGBTQ community kuti community ye-LGBTQ were misdiagnosed, misunderstood, and mistreated. vakadiagnoswa zvisiri izvo, vakasanzwisisiwa, vakatreatwa zvisiri izvo. We saw some turning points. Taona mamwe ma-turning points with the 3 people that we mentioned nevanhu vatatu vatataura nezvavo because of their love of humanity. nekuda kwerudo rwavo kuvanhu. So they help take down the misunderstandings and misdiagnosis. Saka vakadetsera kuwisira pasi kusanzwisisiwa uye ma-misdiagnosis of homosexuality as a mental disorder. kunyaya dzehomosexuality nekuti i-mental disorder here. Hemi helps take down sodomy laws. Amy anobetsera kudhiritsa ma-laws Semi anobetsera kudhiritsa ma-laws ehomosexuality. He actually personally drafts a bill that finally passed in 1993. Anotobetsera kufanda bill rakazopasisa izvi mugore rataurwa. So we can cross out crime. Saka togona kucheka crime. For a long time, people have been fighting this misunderstanding of sodomy. Panguva yakareba vanhu vaitadza kunzwisisiwa panyaya idzi dzesodomy. From lawyers to journalists to astronomers. Kubva kuma-lawyers, kuma-journalists, kuma-astronomers. The whole construct of sodomy has been flipped on its head through time. Construct yese yesodomy yakapirigurwa ikatosirirwa kunguva yakareba. So the word sodomy has changed its meaning over time. Kavara rekuti sodomy rakashanduka mune zvarinoreva kuburikidza nenguva. But we know the original meaning. It's about abuse and control over another person. Tinoziva meaning yacho iri original kuti ndeye abuse necontrol yemumwe munhu. So power over someone. Masimba pamusoro peumwe munhu. The strong over the weak. Vakasimba pamusoro pevasina kusimba. We know the story of Lot, the sin of Sodom. Tinoziva nyaya yaLot, chitema cheSodom. It was about abuse. Zvakanga zviri zveabuse. Sexual violence. Ukasha panyaya terrorism. So the sin of Sodom can never be labelled onto a person. Saka chitema cheSodom hachigoni kubatirwa pamunhu who chooses to be in an equal loving relationship. Anosarudza kuve mune relationship iri equal yerudo. We've gone through scriptural texts with elder tests. Takamboongorora magwaro emuBhaibheri naelder tests that have been weaponized against the LGBT community. Akaitwa ma-weapons against community LGBTs. And this is because of wrong methodology. Yese inyaya yemethodology siririyo. The disease of literal to literal interpretation. Zvese izvi zvaizoshanduka kuve interpretation. Proof texting with no historical context. Kuita proof texting usina context yenhoroondo yakaitika. So our prophetic methodology has pulled down these misinterpretations of those texts. Methodology yedu yeprophecy yakadhiridza kutadza kuinterpreta magwaro kwese ikoko. And have brought light into a darkened understanding.
zvikaunza chiedza mukusanzwisisa kwanga kwavako kune rimwe. This movement has taken down Movement ino yakadhiridza that homosexuality is a sin. pfungwa yekuti homosexuality chitema. If I could strip all this back Kana dei ndaida kumenya zvese izvi mashure and look at the core reason why these homosexual men were discriminated against, kutarisa mhaka iyo varume vaiva homosexual vaidiscriminatwa. it's a basic concept. Iyi concept iri basic. It's because these men were not seen to be acting like real men. Nyaya yekuti vanhu varume ava vaisa acta senge varume vehondo vai. They were seen as defective, Vaionekwa kunge vane zvipomerwa, broken and weak. vari broken, vasina kusimba. So what are all those words associated with? Mavara ese aya anoassociatwa nechinhu. It's with being female. Anoassociatwa nekuve munhukadzi. And when we live in a patriarchal world, Patinorarama munyika iri patriarchal, what don't you want to be associated with? chii chausingadi kuassociatwa nacho? That's being female. Haudi kuassociatwa nekuve munhukadzi. When we see that whole focus has been on homosexual men, Paunoona kuti focus yese iyi yanga iri pane vanhurume vari homosexual, we can also see highlighted tinogona kutozvionawo zvakahighlightwa the hatred of women. ruvengo kuvanhukadzi. This movement has been taught through the prophetic understandings Movement ino yakadzidziswa kubudikidza nemaprophetic understandings. the importance of gender equality, Kukosha kwegender equality, the discrimination and abuse that this Ah. community has been through, rusarura uye abuse yakawanikwawo ichivira pane and is still going through. uye yavachiri kuwirwa nayo. Because of gender stereotypes. Nenyaya yemagender. Society has said what is normal for a man and a woman, Society yakatogara kuti izvi ndozvinonoma kuvanhukadzi, izvi ndozvinonoma kuvanhurume. so everything outside that model is considered abnormal. Zvese zvinozowanikwa zviri kunze kwemodho zviri abnormal. Sick and broken, Zvine urwere and need of fixing. uye zvinofanira kugadziriswa. So society's expectations of how a male and female should look Saka kutaritirwa kunoita society kuti munhu akagadzika sei, mukadzi anofanira kugadzika sei, how they should dress and behave, vanofanira kupfeka sei, vanofanira kubheheva sei, how they conduct themselves, vanofanira kuzvibata sei, and who they should love. uye kuti vanofanira kuda vanhu. All these events that we've talked about Zvese izvi zvinhu zvatakambotaura nezvazvo are a thread of a patriarchal culture ithread pamusoro peculture yepatriarchy that's been driving our world for thousands of years.
yanga irimo munyika yedu kwemakore 1000 nema1000 and still drives our world today. ichiri kudriva nyika yedu nhasi. So we don't know what makes people fall in love, Hatizivi chinoita kuti vanhu vapinde murudo, but we know that the LGBTQI plus community have that equal right to. asi tinoziva kuti vecommunity LGBT vanewo So the equal right to have a loving, equal relationship with whoever they choose. vanewo equal right yekuvawo nerelationship yerudo nekusarudzwa kuti ndiani vavanoda kudana naye. And we are in full support. Isu tinovatsikira zvizere, And we know God is too. tinozivawo zvakare kuti Mwari anovatsikira zvizere. So we know our test is about gender equality. Toziva kuti test yedu ndeye gender equality. But we also know that it's gender because of marriage. Asi tinoziva zvakare kuti inyaya dzegender nenyaya yemuchato. The twin institutions of Eden Pakati pema-institutions eEden is Sabbath and marriage. Ma-twin institutions, sorry, eEden And to ndiyo Sabata rightfully nemuchato. understand marriage. Kunzwisisa muchato zvakanaka. So we know our Sunday law test is not because we keep the Sabbath. Tinoziva kuti test yedu yeSunday law haisi yekuti tinochengeta Sabata sei. And others keep Sunday. Uye kuti vamwe vanochengeta svondo. But because of where we stand on gender, Asi kuti takamira papi panhau dzegender. in opposition to evangelical Protestants, Mukupikisa ma-evangelical Protestants. and where Adventism stand on the issues of gender, Apo Adventism inomira panhau dzegender. in union with evangelical Protestants. Mukubatana nema-Protestants vechievangelical. So we know, unfortunately, Adventism as an institution will stand with Protestantism. Zviri unfortunate kuti Adventism ichamira neProtestantism. And give homage to the papacy. Yobva yaita give homage to papacy. So there's more to say on these issues of gender. Kune zvakawanda zvekutaura panyaya idzi dzegender And about challenging the gender stereotypes. uye kuchallenja ma-gender stereotypes. I encourage you to have your own personal study into these things. Ndinokukurudziraiwo kuti munge muine zvidzidzo zvenyu zviri personal muchitarisawo nyaya idzodzi. There's much to learn. Kune zvakawanda zvekudzidza. I'll just ask if we could pray to finish. Ndichakumbira kuti gonamata kuvharira. Our God in heaven, Mwari wedu kudenga, we thank you for this movement, nokutendai nemovement ino, this radical feminist movement. movement ye-radical feminist. They're not afraid to challenge the gender stereotypes. Isingatyi kuchallenge ma-stereotypes egender. And call out when there's discrimination. Nekutaura pazvinenge zviri zvediscrimination. My hope and prayer is Chifuwo changu nemunamata wangu ndezvekuti that we would not take these things lightly, tisatora zvinhu zvisimukemike, but see how deep patriarchy is
asi tione kuti hati yake yakadzika zvakadini in all aspects of our lives. mumaaspects ese eupenyu hwedu. We thank you that you love us. Tinokutendai nekuti munotida And as we share that love to one another, apo tinosheyawo rudo pakati pedu. we look forward to your soon coming. Tinotarisirawo kudzoka kwenyu nekukasika. We ask this in your name, Jesus. Amen. Tinokumbira izvi muzita renyu Jesu. Amen.